say mesore afrase nti man pani beduna say dom kuma ne fa ho de ehwe na sa asem ya ma mi kan say nyame anim ni nze ne say won yo madwe say won epia ko abra wo manya nyina so bia na kwa koye say adwene no ase nsisi so na sa asem yo kan ye na munyamfo kujoto black kwase enani anyi sa ansem o kan ye no ho anya bia no obepa che wo na ananso o ja no sa. If we could just play it again, we would all hear exactly what I said. It looks as if they've taken leave of their senses. Excuse me to say. So even there, the intention is clearly not to say that the minority side of the house has taken leave of their senses. It's English language and it has meaning. Words have meaning and you read it within its context. We could also have said that it defies logic. Mr. Chairman, it's also critically important to situate statements within context so you do not read the wrong meanings into it. No offense was meant. If offense was taken, I apologize. Chairman, so can we request that the nominee in order we rely on it, you make available to us the full tape of that particular recording. We'll put it, we will situate it within context, but we will not give any secondary meaning to the primary meaning of those words you have used. He's saying that we take objection, those words were strong. So if you have any doubts, give us the full tape. We would look at it, we would analyze it. Honorable, you are before Chairman. Mr. Chairman, even listening to the tape that was played here, that statement is made over and over and over again. Right in this clip, we can play it again for the avoidance of doubt. But it says so clearly. It looks to me as if it doesn't mean you have. And I have said so again. No offense was meant. It is a description of the conduct, and I am entitled to my opinion as well, with all due respect. And it is because no offense was intended that, in my view, as you should be given the opportunity to say, I did not intend to offend you. Anye muasumua ose eyabrofokasa ena okan na brofokasa no so se omo atuni fa bi ena fa na omo atunu akwa ese de wodi atem enya tanie de na opese okan nyina se na yese sa na tie de a ene yemfa nche no obeka se asadwere no ensisi so na asasem no kan na se de omugina no omugina na de okan no monte ase a eche opa ena opa na no so mu ena domkuma ba no da ni nyamfa no adiri so kire se omumfa ani ni nyina amra na emu ni wontie ni yezanse we o kan se de we ni de edi kan na ye wo ba ko ho ano ne kan asem ni nyina denso anti asere nyanwe peye enti se de be ye na be bo mate omo ase omo de hu ni se de o kan ye no na no odin dodo ensem fata se o kasasa denso ma amene se ono de wo kan no wo ka wan kan se wo didi wo no matem na ye de ade a ebre ni abre nyina o kasem no ekoso enti ho na pani dwam training opani jo se osusu sa na tie de etuo nkotwere de atwere omobo ne nyina no na de omu bia no emra emedadwa yagusuo ewo maame esla owusu na kache na dai wa bra okopie mu abedwako ya yapa se wo montoto wa no na se bibia kowie yi a dibre ya Ghana man panyina bo wondin so mefa ni so no betimi de amu omo ne wafiri wonum enwuma ase na hodom na maame di tudwa no wo kire se Enchekra National Communications Authority, ye charity as NC, Wadomine Ghana Revenue Authority, charity as GRA. Wamo de niama egu akwa mu se beya. Dwumadie ya wono masa contract wa fimpini dun so ni mu. Ade ma county GVG no. Wo betumi agye na babedi wono mo nsem no ahwe akire kra. Se wo manfo ebeka ya fimpini dun so ni mu no. Ana mpanimfo tena se. Ana wone county GVG. Esi nkonwa and was a contract ne no ebu ane edaso no 89 million US dollars e ma Ghana for chain se ne abasa keka ho nsem bia na mama yes no so kire se e wa bro mo kofa county GVD for ba so medi se adwuma no na wo mususu se sonne bi wo baabi yes ikasema wo se ko bia ya ye communication sector hono no e je se wura hono ma na sika no na esone eduomu ye hwehwemu no mu hu se County GVG for no mbo mu wo ayi eduro ya de de tare yankura yi bi wo betum dia betade sa sonne ni nyina na masika na enwunu fa sonne ni mwonom etumi ababan ebotomu na wo kasa ye ya wo che se
wabra wono ane county GVG size ha contract no boso me baako $1.1 million na no ye mfaso aba Ghana ye botom wo yes anya kanifo a enka asone akogu kwabra ne ebotom na wose so reda kropa se de omanfo si di dwuma efo mo potem hono mo a na wono mo bokasa na hu akohia se wono di se adwuma no na wose county GVG wo mo adwuma ne contract no mo sanye no ebe wie ye ntie no nam so ama National Communication Authority ane Ghana Revenue Authority for wo boa won ho na animu ya no wo ma ba be so se adwuma ni mu na wo mo aye atoa so na wase ene no won se wo mo atumi pass Cyber Security Act 2020 afie atwa mu afimpini ne aduoni ni mu ntie se ama yahuru kwan ye befa so na sanso ne ne santokro ni nyine besisi no na afa ye nya mmara so bebo ho ban sabe ya wa be ye biere betimi do akogina mmara nim ntie se de ohunu se Ghana ye nsaso ye chi adwade ntie nche kora no wo be so se adwuma mu na watoa so. All taxes due to the state under the communication service tax. Currently, there is no tax on mobile money. Okay, so leave it there. The essence of the initiative, as I understand it, from 2010 to 2011, 2012, was to build capacity. It cannot continue to perpetuity that some entity is running it, because the understanding is that the NCA must have capacity to take over and run it as a regulatory function. What will you do to ensure a seamless transition of the process? That process has already started, Mr. Chairman. The NCA and the GRA are ultimately expected to take over and manage this platform for their own regulatory purposes and to assist them to also perform their obligations under the Act. And so that knowledge and technology transfer is currently taking place. And that's why I was explaining that the equipment is hosted in the NCA, their staff are on it, GRA staff are also there managing that system, the revenue assurance component that they are interested in. Minister, answer me simply. When do we see this engagement? No, and mamma yaslo was society to ja, and what you say. If you're pimping your dream more, one to be born home day, pass Cyber Security Act 2020 no. And what can be made no one with the Yama who do go across with Sabio Betimiate, a yes Cyber Security Authority, and no bay Jumeco may more didn't need ebedi wo mo a wotete ba bia na wona ma ba fonten afidie kwaso ebe o manfo kro no yi iska ebu wo mo faso no ebedi wo mo achi sebe ya wo mo nsa betimi asoso wo mo nyina pa achi na mra ne wo no mo adi. Asking whether there is a cyber security authority set up after the law was passed. The law has just been passed, and so we're in the process of setting up those structures. But the center which existed, which is going to be transformed into the authority and beefed up, has already done some work. So in conjunction with these three sectors, they have this infrastructure in place. Now, once the authority is operational, all of this architecture is going to be put in place, and we're going to see more robust defense of our critical national information infrastructure. Currently, there's a technical working group that comprises all the various sectors that have some responsibility for cybersecurity, including the private sector as well, working under the auspices of the center. All that has been formalized in the law and is going to be given even more teeth to be able to bite. We're doing so much work online and in virtual platforms that we need to also scale up our cyber defenses to protect the work that we're all doing. Ne krakra no mami eselo wusu di tuja watcher se what the chopa ye mo dia kwa mo nyamfo Collins Dauda what the chopa man no sanse ne nkasa bi ansade anko ye ntiopa yi no no so watrase atami chuku ye wono so twen chopa e dia fo ne nyamfo next no gbe ho esa na no ada wabra na wo pese wo yimra se bedwama chia me hene no enkomo bi ekokọ so ne kasantwie bi ekokọ so no so apa chaw de ne no so wo twen bi. So nobody had any idea where they were fit. And in my estimation, it was supposed to be free seating that anybody could sit anywhere. Incidentally,
This is the same seat that I was sitting in the house on. And Honorable Collins Dowda was sitting next to me. And he kept asking me, oh yeah, then what? Sorry, free her for get up and leave. And I said, I'm not going anywhere. What is the meaning of that? That's what I'm explaining. What are you doing here? Get up and leave. And I told him that I'm not going anywhere. Since I don't see any seat in the house with my name or anybody else's name on it, I assume that anyone can sit anywhere. And this is where I choose to sit. I was sitting here when the Member of Parliament for Ashiama, in the company of several other gentlemen, walked up to me, pulled out the seat from the chair I was sitting on. I fell on the floor. And when I got up, I just linked it up with what he had been telling me, Honorable Collins Dowda had been telling me previously. Oh yeah, then what? Sorry, free her for get up and leave, and assume that maybe, and I put it on record that subsequently I've been made to understand that my inference from his earlier comments and the unprovoked assault on me at the time were not hate, and I have apologized to him. But I was pushed to the floor, the chair was pulled from under me, and I fell to my knees right where I am. And so when I got up, instinctively I made the connection that he may have been in cahoots with the gentleman who did that. And so I said, if you are not going to let me sit on my chair, you are not going to sit on your chair. We all realized that things got out of hand and we could have acted different. And I've apologized to Honorable Collins Dow. I'm yet to get an apology from Honorable Ernest Norway, who pulled the chair from under me and pushed me to my knees. No, no, ada na wo yi mra se bedwa ma chia mehene no. Na no ni manyam for Collins Dada ne na ni ye kra no de wa pa chawo. Na so mbahwa edu mre bi na nsa sisi form sansa akonwa no wote so there's dogwe. Wo susu se on na twen sa akonwa ni free de to. E wo na ma nsa sisi form. Etu ono apa Collins Dada chawo ne de wo twen so ni manyam for there's dogwe so. Ade chawo pe mu ode be ma wo no weslo wuso. Ma me weslo wuso nsam wo atwagu yi wa bra ne de okopie mu. E wo abedwa ko ya pass won toto wo mo ano. Na bibia koyi a tumidi aga na mampanyina bo wondi so omedi no watumi ama wo no 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 nkomo bi ene ekotie ye no aha Adom 106.3 FM so we Kasiebo Naket na wutie na Semparent 4.7 Nshia 104.5 affiliate de oson mayimuni ama no ne Facebook ane enam ho no ye koyi aba we de momfa nche na ye homa ne toto a na ehwehwini mu momfa nche na momra mfoni no bi wo ha afi na abeduru be piama mo YouTube nso ehun se amanfo adwenkyere no bebira beguo Kofi Buadi ye wabedu eni George wonso wabedu awuja kede lali wabedu na fe kojo apenten wabedu tie na de ene mo na ebo no saa Musa Lukman wonso wabedu Jobless awuzi wabedu ukra de bebia wono kwa papa knife UAE hona efraba wabedu timu amaka nyina no yere mo na to so na ye kokase enum biom ye de ri kire gomu anya nyame adom nyame na dom ewo gomu apoye mansinimu na omanfo ho na sabrei woni ababia mu no wasem nyina ne se pani bi efa na Alex Osepoku wabeje o masa ase ne fa bi na wono sisi adan tonton na wo moda o motiti mu dada no papa iba no de afidie kuru no aba bebu agu okokan o si asase ne mato no ha wono ma ha o matete wono mo saa ama sabre o moni nyina ayese krodom no ti de aduro no ano ode no mse so man kaso mutiri ho a ahwe omani betie no obi an ho otempote body ti setetenso be ntetayi ti sabre de wosre se empani emrem community no eyade na wo yeye enipa sesia no nipa ya correct ye we are more than 30 aye nyina wuti ufia no de machine apie no obebubu dan ne fatu agu o land no so a na wafa owi an waka kire se ho nyina aye ne wamba ne nchen ama wa mepie sika ma no se wata na waje afi wonsam enya me nko ye tumi ema ebeja na nipa nyina hu ye odi yen fam wa ha because ye nim de daachin ebeto ye ma ene ya nkasa ogurukwa because of the meja what the rest you ma ka o ye mo a etimi gyan ya ka so and chijo na e kon so so mu se wo to blog ba ku kwa wo fie ye edma na ta so media when guy report about so na we edma ko ba gbogbo edma na gu me no ka say 4 days ago the friends who are met to me we were doing for say about bubu friends who on me foundation I was good in I said man said one for mom say mentor chief now on the mom me ka and do mishi it me say I no the grader no ko grade we go mo nyame na dom fo no obi a mane asa nkwada kwa akwama no ne ya bi school teacher so obi ameka de hunu ye
to obi a kan de ona mu na pani a wono ɛna de ekosuo ɔde ho sobo bono wone panimpa wada Homax Estate ano Alex Sepoku de atudwa se sɛ ɔmanfo no keka saa nsɛm no a sɛ wo mmara ma no kwan onyina mmara tumi so a ontimi ntu saa na mo no wono asase a wotie sika atɔ wo baya nkrofo ayi prindo saa bɛbɔ sesese no musisi so wono so ntimi nhwere saa sasase a memetua ho ka no na wabɛbɔ sesese na ate so na ma hwe sefa ne saa enti saa enti obi a mana sase so a onko obi diem obi atwa asase me ma asase ama wa wo sa ba me a me asase ya me dia no me na wo ba me ho abawa be di ma se enti me ba wa no me ba ho na nsia ya sate adwuma no ana obi ahopo da ya me abefa me po obi asase me no obi asase ye de ya ma tie ke to so no wo ma nkochi dan na wo ma nkochi asase no me to no obi ho ana wo ma omo wo ayi asase no ya wo mo dia no wo mo ton ensase no ma nkofo teni yo enu nje me fa nsa me to asase no wo wa to asase wo me ho na de wono to asase no ma wo no ohunu se wo wa to asase no ma e ba wo fro no no asase ama wono so atro asase ama nkofo enti onipa bia ne ho kwa asase no ho amanka so onyai wo kwa no mu jae a first na metu kwan a no maka chen so wo mti saa wo ye sofo nka hwe na wo mo enti wo ma wo man nkuachi asase no kese no a wo ma si dan no anabdam enti wa aka ba bi kakra bi a waja asase ke no maka chen so e ma asase no so bio ya asase no ma me because I am media enti se obi na aba se wa mafona asase no enya no kre mememfa obi asase osofo de Yesu ba ofana de ahonkasa o se dabi nyeso osofo ntina din mu afako obeje wei pani Alex Osepoku osofo ono na da Homax Estate ano na samu afena akukura betofo mu a petenti yenso ye de ni bedi akire saa na ye de ni di akire no ne ayeso de akro taxi na ye koso taxi no sa wonka totato si club ho a yamfro we ya shankani na sa taxi ye adwuma bo modern se total kuo no do mehye ebebo a oda ache maka kire wo se da bia wo de nipa koka ho a da no beduru ye be chacha de fam wo benya bi kwa na wo twi sa da no de ka ru anya na asem na wo so de agu botom afa nu akiri no ohaw bi aba oboaw e ma onema ko yi e na wo fam wo no so na papa wo to a wo be twi ka no a inside enhye so da afa mfa so bibraba misrew se wo benu nsu a to awake water eno na wo no mu eboa na wasan no ma wi anya ho de na ma ho to wo no wasan age okra bi nkwansan se enuan mo manya akoma ho haw no yetete fa bi e de hwe woro mo kolibu aban ya sabia enu nti kasa preko fa daroma e na awake aba unum nsu a nsu pa no awake mineral water hwehwe kira kwan open fa so a enu abi na to na okodwem na sa okoto se ye sadi no se nso ye mackerel bisa na pade no eno na egumu dodo ye papa hodene nsu wo mema hodene ebie nkwada na adwene mu ye wo ne chocolate drink wo ho kwada no num bia bo mo pa ne beans nsu nie ene ye wanya salad mu twitwa no papa na nkwada no ansa no be ko school di bia gu mo bo no didi mu num na de ko titam bia bre ne abra no didi a hodene wo ho sanso ena wonom wo ebi wo ho a eno de ye soronko kura spaghetti no wonu a na ja yi ntiantia kama obi wo ha timi de abomudi bisu ha timi de milk ne ade gu ho na ja mo aye ne saa na boa ama hodena ba spaghetti papa no enapa de no na papa woto anu ato no bi enapa enuane ahodo aba nyina yaje atum prekope twiwse ma senya fe enum kankan be kode a ohia Pepsodent eno ana fatwie MTN se ba bia be ko bia no se de tie bia obeboa wo na akyade a wode ba se tie nie de obaya so be da star 14# krona tom etom sa no ho 500 megabyte ubenya no kwa enya no nko akyade bebre wo MTN de bia be ko bia wo ne wo eno mo nkan wo ne wo enhye kakra bi ena wo ho na ma menka wo 7 insecticide mosquito coil ene ni spray no ya na boa pa na nsen tonton aba me stubborn wa hwe ya ba coil bi ho akoso si dem an tonton timbe gina so no dum gya no na o san ya to gu asum heaven de oboa hu wisi ro kura fa no mu okọ o mabim afefie ro abete ho beti wasema koka unse wo kura si fie ro abaifo na asoma no e ma baifo bia nsoma fie ro bia o de fast spray no fa dem ho kro bewu abo bia kaseri ni mu bia beko sumie mu mpru ka nyina o nyina ba hye ayira heaven insecticide mosquito coil any spray no papa boko no ada cold bia nchu Adom natural man capsules and the mixture eno ye memedura wo no mo eboa ye ntirimu adwuma mogya di afusane ye panama be ma na ye be memu na fa adwene na gyina so sa no a na sane be gyina wanim na tese wo de tendi wo mrimrim e basa ye che ko ni mu che pa na bo
Adom malakio yɛde tu malaria se atiri di mirikatente obedwane sanso na Adom natural tonic esuo mojaduro eboa ema obia ne moja so atie bia no no mbia beboa no na afei beho ne baha wa ya wontimi die ni na no watimi adidi sanso ena yo Adom lady care council ne mesha ho eno nso siesie ma ya mayi fefefe 21st clinic say sciatica ya ade a aba abesu ni paso ya enye ni padin o ade di ne de won koduru 21st clinic pe wonom de bibiduro eni mfidie beyi sa ya no afiri na sa ya no enamonam afiri oto ase asa na fa wonam abepi wonantu na tiasi wonam rom ho no ya papa ebeko na ho ato time herbal mixture time time ono de wo so do soro esanse malaria yade a timi no papa wonom ne fami ensa pepepe na ko na ho ato DBS sebra enchanse a wohia de abodan so ne kro de na de aka ho Alozin traces eno ye nadia ye de bodan so ha ho nkotonua die dua be ye bia emu nso nyedu bebre ba se dan ni munyam no na gira so Adaba Herbal Hospital so to be last stop mona cream nie mona soap nie o we de te sai utinyu te sai bu hore ntinyu no be hwe na ye nkyere wanwi ase dwe twino no unum na san bobo fa mona cream fa fam e be ye tok na to se odi ebi no bi na de fam kama de to wi na jai we se nwi na fifefe na ho to Franco say vas de ne dia chocolate de ne dia wi so still de omo ya no mo ye ade no ano matete bo no so phone bia ohia bia ya che ebonum yiru ya fa bi unso be fa bi sanso na TV na opom obi ho de ohia nyina o de omo de ne bo no e wo fam say timbra na emwa na ya de mirika ebeko Bryce Senior High School aha na akodura achi kukurantumi a school dan fefe fo hwa beka samano ne de Ghana heya wachiche dan num kama ama obia ba beduru ho a sede tie bia mfra papa befa koda no covid onya bi sanse obia o nose mask ho sanitizer sisi de mankora nya chechefo no so aben omo aben pa nti eboa oba no ba bia Zenith Bank ho GCB Bank anase Absa Bank okwa form so ni bi wo afa sanso na oyo ba be ma opeba when you breach na so for so ayempa bo no twa so for reach Madina kachi abo okso hwe Grace Homeopathic Clinic wonam homeopathic kwan so obehwe wa ma ho ato high sense ope home appliances a oto a ye de warranty to so ayo mo pe obi anya bi omo nko na ye ni sa ebo no so wo fam say team Sasam Heba or the freshman and a fresh lady ni wakamyenu na bom be ma no fa no oba no fa no mmiri nyam de siesie mu ho oba wanted de betide ama be ma Jesus se mu atwa na fe mema ye na wie peye omukutemu na kase yi ye de bram na ye ba mo de se be kwa santimentem na omma ye de anato aba yenko na yento aso yenko nsem fufuro mu na putupuru krata bia ba bonten ye free Ghana Education Service wo mu akate wo mu kire se ye Independence Day ya afi bia ya na ye die no de atoso aduosia 64th Independence Day enkebedi ne 6 March ne nesa COVID-19 ya na abesa Ghana fo ko mu ntimpani for the krata ba se yensane enkomansini no Ghana Education Service officers a wo nyina no mu ntibi enkenka bi se afi 6 March na maso ya hwede ye ne mabubu kono a obi amfa ntuntrim koto white sauce bia 3 sisters enko police shoe bia se okwa akodina independence kwa akomache 6 March no e maso eti no mwani na wate mwani na ho afantam frem no ama me stressa no white sauce no am kind na yen konsem fufuro mu na ye kwa kopiem apoye mantem no emu denchembo mansiri no emu ehonum na abehu achim kusi na nananom atram konwa ne timemu fo honum aye nyame so de papa wo mabodwadata na dwai ene ebehwe kenteni ahene media him na nananom hemfo nkokasa wo se achim kusi kurom honum ekwan ye deda kurom honum no wo mayimu mienu no wo mo de eto maame Mercy adujamfi so etie ne ukọ honum wo maame adujamfi Mercy street e wa achim kusi na maame Mercy adujamfi unta meka wadwuma yo kesenene maame amase asem na meka no no mo so mo hwe free bra maame be ya yi mase bedwani wo no kora no no onyanya ye se de no osidi krom ho mabunu tie na gese komo an ne wo bofa ho maame be no aduane ba tankase no fotabraba ya obi anoma no bie maame de saa wa fimpinu ni dunsiam na yem yenti omoto obama ne kwaye mrase bedwani maame ya bo adwuma wi ase no anya ma ha mu nchemu aduonum enkron aduonum so 57% eno de yi baba jama hwe ho no se cream fe na ba ma na hwe soro maame mfie na ye chi adwuma wa bode se wasi aboa mabunu wo potem wo impo wanya kwankwa mrase bedwani impo kura bi mu no oguso aye adwuma ti ho akohia se oba maame no abaso na achim kusi mahene ye na ntia mo kusi bu adum ye boto so mienu
wɔde nsɛm atiwgya social intervention no ɔha ma mi de nipa bebree ma wa ha bebree abusua adwuma otimi totɔ to say machines ɔmo de be so hairdressing machine ebi kura de entrepreneurship otimi church ɔmo se de si yɛ nsɛmuna ne nsano adwuma nyina no kyɛ sɛ abɔkuru yi pa adwe ekuta no ɔna wo to sa ba we ti aka kame mi si market okusi da I will pocket the money ɔse no ko no yɛ mikro constituency no ɛha na mi dem nti di paso pedi di mpa ese ahunya nti whether I'm casted or not no kwa bia so say me fa so na me common fund no ade kakra me say me dey no me dey aye say honorable so oba be see market aparo to kusi ena so abe in fact no dey me hu jure me fa na me share that engine bla na marketing so the bridge here linki akotia to kusi the car was na ye mu I was then in middle school, maybe say from 2, say class 2. And I actually said the woman so actually. I don't know way I achim kusi wura. Nana entiamwa kusi bua dumia wotoso mienu na no achi no. Ana ma me mercy adu jamfi e bone mrane sa amase. Wono so kire nani so eso e wa basobode ye wo mabo no. Say de wo ye nyina no nana mo hemfo wo mo hwe. Wo so de wo mase eburu, wo de wo mase ekronto wono so yentie ne semode tudwa mani ajepa amame ehu se wiase onipa bi anwuma edi nachi e wo wiase se mra kusi hin frɛ me a ode sa asɛm no to mani me no ehu dwure me na mame hu se ampa saa asetena pa meni de nchembo district etena ye no omokai nti eye me anije kese de meka kire omo se gidie ne arehemu omunya omeho no omonkoswa no munya omimu na mi ni omuhwa moda me ntwe me hu so mfiri omho se na me nya mpintimi kwatena nkran na meyi mani afia kwetia me ne omo tena hanne kopem mre biara ya mensem enuma pa ma hyase no se ne na me nya mpia me mfiri aban mu maban oso president na nadu ogusu ye president Ghana ti se bibie ni ahia me manfo ye denchembo district akwetia constituency na me twemba me mpanifo am de kotu o manima said omo ye ma me mra na mani omo ti ho no omo besan ya ma me wei aye ma me mercy adu jamfi ya dodo no a bode mra ne sa ma sei no kire se wom so anya mra se bedwani biem de nanso ni furuma wa kwatia nti obekoso na ne mapapa ye nyankopon adom ne nkwa ani sika ani ahoden ani nimdie ide obekoso na waye e de ama kwatia efo ne nsem na yekọ ekotie na fa busia ya bo ho made se betima cross over akwa asante mantemu Insure FM na nya ntutu omu di afei ma de kire ba ko mienu ya mode adran e wo Facebook no memfa bi ento aso 74 ade wiaba wo se ema Ghana fo nwore pa kra na akufo ado wasebo pa ro beye na 74 nyame bu pa jai sa wate jai wai bate obi anya kromfo wo man musa amsrom dase na afei Jones Riafia kenten so de ne dia ba wo so wo chia ye nyina na NDC fo de wo mu ni asem bia wo koto ya wo mu ha ya dune sa no wo so wo chia ne maame ante kwate ma ye wo fen so abofre Pascal so hwe ye efri ankra ha se fifi mantem eso ho nyina wo mo hwe alambense so de ne dia ba wo se de bia wo biri ebeba Adom FM no na de ne tototo ne pa wahu wasu obirida bebe bia na afije ntototo ne pa na network ne tototo ne pa wahu enti eno so no alambense de a wode eba eno no tompo so de bia ba wase wode nyankopon ase pa sa afi mra se bedwam aye 50-50 na wase afi de be ma mfie na de anim Ghana fa ntoma pa frɛ papa sanse se bi unti mamra se bedwa fie nkwatam krata bia meto ho eme kire se na aye majority wo naja wo hia tuted won kwa afamfo no kra no etumi etoma amanya tuted ze de 50-50 na pai se 2 etino Ghana be ye de na wo se Ghana mfie na yansesa onu tompo won to ababiem beloved Asante ase wo hwe ye efri anum okay Robert Agumenu ase yen kind messages you Robert Mate Albert K Hagan wase nyankopon enhira ye pa de Kasiebo ayade eba Richmond Osemensa wase UK and wo hwe yen efri Togi Freeman wase MPP nie wasremu o
import duty corruption anu aye den se so kra niam de bedu o mayi mu a sika e beje no anu ode papa anu ode nti wasre Ghana fo ntwa wani ana sampani fo ntwa wani no nko na wonko hwe obiri ma men ko YouTube na Musa Lukman wase ene adwuma no mo ayere nyina mu de muteso Kojo Apenten wase abusua ahaye Ontario Canada yewa ahomgie mu de na nso anyazam ketu awo no abama na Kasiebo de agiba bia jobless awuzi maka wo de ba akodi osan ba bio George Opoku se anochewa ba na se udina no abon san Zara Al Hassan ose minsu yate ampratwum Kojo ose o mobia aju Brescia lo di Efriaba Samuel na ose adwuma pa na moye no Rebecca Pra ose obri famenchi ama kakra a 37 mechiaro bebre wate kakra tie Mickey Opolo ose mampenda da mahama na lawyer for no muhunu se ense omde akoto court anim no brese ye Lamte Emmanuel ose Adom FM Nana Brento SHS hono different by Zojenu Vincent Pobi ose dambai enobutu Kofi Buadi Kofi Makan de ba Eric Akofu ose anochwa are you married Masa na no so efa ho hin we in some kind just one bia nka was fresh skin hey just say wo de e kan adwene nkosi ni pedia na he masa masama ma twawdini mu voice of the day ene ye bema mu bi yenko Jojo ano mo to amamia na mo to amanila ante vanderpool but Jimmy Mankani yekra Nilante Panaman Nila develop the end Nilante Panaman. I'm asking the gods of English to pardon me manu from basa Masada Nadia Midi Jamu. My final word. The new patriarch Jojo Hano Motoa mamia na motoa manila ante vanderpool but Mankani yekra nila ante banaman nila develop the end nila ante banaman. I'm asking the gods of English to pardon me manu from basa Masada Nadia Midi Jamu. My final word. The new patriarch Jojo Hano. Wait. Is that where the ano from Brejo wapeparano or the day? Was it Ubia? I imagine so. Oka Ubu Bidina, one akopa. One passe. Kasiano ha, and you didn't AC. Shine aqua, Kwame Kulenu. Buying Bakwajum, Aisha, and Anyako, Omuna, which them say producers. Not to send no banner to say, Shine aqua, now if it is a course on Suswan, no Kwame Kulenu. And now Abranti Jeko, Jamestown Jeko, so. Facebook Live, YouTube, one PFA Hosa. Na Akuba so attach it. They said, "Nancy, enough from you to talk." Kasiebo, so we didn't bad day now. Or tie chili portraits. Tia didn't buy and some for Kosiaja or chain. I should run about for said, or then she more, say more, ye more, or see him for Wimbra. To what United says, AC or Henny, some for penny pounds or a bonnet chidom. And I answer you, Mray, a jabber here, near King Canamus Mutia Biano, a yam me. Obri aboa Phantom from mene I'm not sure waba ajwa sewa mo amoka ho so ye mo amutie ye free mu fi ahodo mu nchodo ne ntwe ahodo nyina so ye ma mu nyina mo ani tia adeshi